Hello, Susan. Yay, you came. 1 second, please. Bonjour, Llyane. Ça va bien? Ça va bien. Un instant. Ça va bien? Oui, un instant, s'il vous plaît. Oh, à l'instant? Un instant. Wait for a quick second, please. Oh, Thank you. I'm just setting up. Sure. 1 second, please. I'm happy I see you here. One quick second. I just have to set up something here. Okay. Seconds. Okay, 1 second. There are some more. Okay, admit. Yes. Oh, perfection. We have. Perfect. Okay. So I'm gonna put my headsets on and I'll be right with you. Amazing. Bonjour. Ça va? Oh, Jay's here, Susan and Catherine. Excellent. Bonjour. So, we need to introduce each other. Can you please introduce? You know how to introduce each other. You all do. So you can make a round between each other to meet and to know what your names are, and your names, where you're calling from, please, and what is your level for conversation. Je m'appelle Suzanne. 1 second. I don't know why we can't hear you, because you're not muted. There's something with your audio. Catherine? Oh, je m'appelle Catherine. I can't hear you either. Jay, can you say something? Why can I can hear you. Oh, wait a second. It must be. Susan? Hello? Yes, now Hello? I think it's the or something. Okay, because I wasn't able to. Yes, go ahead and introduce yourself. Jay? Oui. Okay, he'll start. Okay, bonjour, je m'appelle Jay. J'habite au Mississauga. J'apprendais le français avec Llyane pour à peu près 12 ans maintenant. Oui. Et je peux que je suis intermédiaire. Oui, intermédiaire. Okay. Oui. Super. Et Mississauga, où est Mississauga? Où est Mississauga? Mississauga est au Ontario. Il est à propos de 20 minutes de Toronto. Oui. Elle est très proche de Toronto. OK. Qui veut s'introduire? Qui veut se présenter? Je m'appelle Catherine. J'habite à Portland, Oregon, aux États-Unis. Et je ne suis pas certaine de mon niveau, mais j'ai suivi des cours de français au lycée et à l'université. Et j'ai passé un peu de temps en Afrique francophone. Alors, j'ai eu des occasions à parler français avec des autres personnes, mais ça, c'était dans le passé. Avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes.
Super. On se voit, pour moi, que vous avez parlé avec les francophones de l'Afrique, parce qu'en Afrique, le français est très correct, très clair, très proche du français standard. J'ai toujours, c'est un grand plaisir pour moi de parler avec des francophones africains parce qu'ils sont très traditionnels avec la langue. C'est très, très belle. On peut se voir parce que tu as un petit peu de ça. On peut s'entendre. Et ça, c'est la vérité parce que c'est très facile pour moi à comprendre les Africains, mais ce n'est pas facile pour moi à comprendre les Français quand ils parlent parce qu'ils avalent les sons. Oui, c'est difficile. C'est difficile, c'est différent, oui, exactement. Et Suzanne? Oui, je m'appelle Suzanne. J'habite à New York City. Je suis née à San Francisco, Californie, côte de l'Ouest. Mercredi hier, j'ai complété un 2 ans programme au français à distance learning à l'université de Dundee en Écosse. Je suis commencé avec Llyane approximativement 2 semaines dernières. Oui. Oui. Très frais. Oui, très frais. Merci. Ok, super. Intermédiaire, je parle intermédiaire. Intermédiaire, oui. Approximativement. Yeah. Merci. So, for everybody, because I know, Catherine, you are speaking slower because of the influence that you have from French, and it's amazing, and that gives you such a huge advantage because you give yourself time to think about your words and your sentence, and that is so brilliant. Everybody else, not just you two, but everybody else speaks French very close to the way they speak English. And on top of that comes the nervousness of the moment in the conversation, and it's a recipe for disaster because Suzanne, tu peux nous dire peut-être un petit peu de ton expérience à l'examen? So can you give us... Oui. Yeah, pour mon examen l'oral, j'étais nerveuse et je ne présente pas avec mon PowerPoint beaucoup de temps, je n'ai facile pour moi aussi plateforme Microsoft Teams. Je ne fais pas le contrôle pour le shared screen. And so, je suis n'est pas confortable et j'ai reçu une B 17 grades pour mon oral, mais j'ai reçu une A note, I should say note, pour mon écrit projet. So, tout le cours, j'ai reçu une A note. Mais je suis nerveuse maintenant aussi pour le présent, spécialement quand l'enseignant dit-moi les questions après la présentation formelle. Tu avais peur des questions. Tu avais déjà peur des questions. Tu avais déjà peur des questions. You already were afraid. Oh, oui. Oh, merci. Yeah. I would like you to
why don't you, Catherine and Susan, I think that you would take advantage of Catherine's pace. Okay. And Catherine, because you're speaking, you may need to speak even slower for Susan so that she understands you. I'm curious what that's going to do for you both. Bien sûr. Je me demande, Suzanne, quelle sorte de questions a-t-il posé pendant l'examen? Mon présentation était l'industrie du vin en France et sa relation au climatique, changement climatique. Et la question nous m'a posé, I can't remember now. See, I'm going up now. That's okay. Take your time. It's here for the hour, so it's really no rush. Pourquoi moi choisi le sujet et aussi quel est mon vin favori. So, j'ai choisi le sujet parce que mon mari et moi amont du vin, du bon vin, et nos favoris vins français et de Bordeaux, Château Bécheville, Château Margaux, Château Rothschild, et aussi nos vignerons, je should say vignerons favoris en Californie, s'appelle Jeff Runquist. La ligne du vin au Monsieur Runquist et s'appelle Heure. Et après la présentation, avez-vous des questions d'un prof ou quelque chose comme ça au sujet de la présentation? Non. Après la question... pardon? Après la présentation. Après la présentation, aussi, les enseignants ont le bénéfice pour écrire pour lire mon présentation écrite. Il consiste de 3000 mots. Mon présentation locale, la durée était approximativement 8 minutes. So, elle a bénéfice de... Qu'est-ce que c'est le mot pour background, Llyane? They had the background. If you don't know, I'm happy to tell you, but okay. I prefer not to. Let me help. No, that's fine. Let me help 1 second. Let me help. I can look it up. It's better for you to either rephrase your sentence. Oui. Okay. Or here in this setting with me, you're always welcome to look up your words. Just okay, d'accord. Okay. 1 second, look it up, and then continue. Okay. It's the best Merci. exercise for you. It's the best exercise for you to remember the word, as well as everybody here can get used to that comfort zone. The zone where we were workshopping here, we're not testing ourselves. And the one thing that we're missing always are the words. Always. I mean, English is not my first language, and that's where my problem is. Word. So while I don't have to look up the words, now I have enough skill to rephrase the sentence. I invite you to do the same. Ok, d'accord. So, le professeur a l'histoire de moi pour mon écrit projet, mais aussi
je suis une actrice à la Llyane et quelques phrases j'ai carried away et mon accent left. So very nice. Let's welcome Bill. I don't know who the other person is on the phone. We can welcome her as them as well. That's Patricia coming. Bonjour, Lynn. Je suis désolé, je suis en retard avec ce Zoom rendez-vous. Pas de problème du tout. Il n'y a pas de problème pour être en retard. Nous sommes ici et vous pouvez nous joindre quand vous avez le temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux autres gens qui sont ici, s'il vous plaît? Oui, je suis en retraite. Nous avons une maison de vacances en France, la Tranche-sur-Mer, et nous allons visiter vendredi prochain, j'espère, parce que le Brittany Ferry, c'est difficile avec le crossing de la Manche à ce moment et les restrictions avec le COVID-19. C'est difficile pour les Anglais à ce moment. Ah oui, alors vous êtes en Angleterre. Ah oui, à ce moment. À ce moment, oui, je comprends. Nous voyageons tous ici, plus ou moins. Et quel est votre niveau? Quel est le niveau que vous considérez que vous avez dans la conversation? Mais je crois que tout le monde a déjà vu votre niveau, mais voyons, qu'est-ce que vous croyez? Ah oui, mon accent est épouvantable, je pense. J'espère que c'est improver ça et aussi le pratique de parler en français. Je n'avais pas besoin jusqu'à aujourd'hui avec la prochaine visite en France. La prochaine. Excellent. Merci. Et Patricia, bonjour. Voyons si elle va nous parler à ce moment, si elle est préparée. Ok, super. Bon, Jay, est-ce que vous avez compris la conversation entre Suzanne et Catherine? Oui. Super. Excellent. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite de participer dans la conversation. Non, il y a... je pensais à quelques points ou quelquefois je voudrais prendre la même examen. Ah oui? Oui, mais pas maintenant. Oui, j'ai une question. Oui. Oh oui, un moment. Merci. Oui. Est-ce qu'on peut vous le voir encore? Ah oui. Ah oui, on peut le voir. Bon, super beau. Merci. Merci beaucoup, Jay. Pas de problème. Super. Patricia, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Go ahead. May I just listen? Écoutez? Absolument. May I just listen? Yes, absolutely. So, thank you. Merci. No problem at all. I mean, everything is, this is your time. You make the best of it. And if the best of it means to listen, then please do. If the best of it is just to come and then go,
that is also a huge courage for most people. When we speak another language, there's that embarrassment that's really called in psychology social pain. And social pain is perceived by the brain in the same center. I'm not a biologist by any means, but it's very close, or the same center with physical pain. And so that is the reason we have to be very thoughtful, understanding of the people. If they come and go, if they just listen, and you too have to actually, the hardest is you have to be understanding of yourself and not be hard on yourself, all of you. I'm including myself in this. I'm learning 3 languages and I'm really very hard on myself. Italian is for me the biggest challenge because I understand everything, but I cannot speak it. And I have relatives and like forefathers in Italy. It's a beauty for me to speak Italian and I don't. So I am in your shoes. I really understand. But can you just tell us in English, Patricia, where are you calling from? And possibly, maybe you'd say that that's fine. Where are you calling from? I'm calling from South Carolina. Oh, it's fantastic. And why do you want to learn French, Patricia? Because, well, I've been to France a couple times, and I eventually want to go back if this pandemic ever ends, and I want to be able to speak. Amazing, amazing. I can je parle un peu, I'll say. Okay. But this is my first time on this one, and this is great. But I'd like to just kind of observe first. Oh, absolutely. If you don't mind. No, I don't mind anything. Like I said, this is your time. It's an hour between 12 and 1 p.m. Eastern Standard Time that you use however it is best for you that day. Sometimes more courageous, more fit for challenges. Sometimes we're not. I do invite you to come. And if you just listen, nobody's going to judge or label. This is your time and you manage it. This is just a space that I hold for you, okay? So please feel really comfortable. I'll make sure that I accommodate that. So just one quick question. Merci beaucoup. My pleasure. It's my pleasure. I am honored that you had the trust to come on here, and thank you so much. I really appreciate it, your time and everything, your energy. One last question, Patricia. What is your background with regards to French? How much French did you, if any, learn before? Well, my mother was born in Montreal. Mm-hmm. So she helped me through school learning French. Mm-hmm. And I took classes in grammar school, high school, college. But that's been a while ago. So I'm trying to pick it back up, basically. Of course. Fantastic. Thank you. I don't want to put you on the spot any longer. I know that you just want to be a fly on the wall, and please enjoy that. And I appreciate you for knowing what you need. It's so important. Just so I have a thought that is for you as well as for everybody else. You said that you've done in grammar school, in high school, in college, but it's been a while ago. So languages are not like bicycle riding. So they are, if you don't use it, you lose it. That's true. However, that is for conversation, but the knowledge is there. So Jay can tell you, Susan, we didn't work yet that much, but with Jay, I worked a lot, and he could probably testify here that
what I like to do is to fish, you know, like I imagine the brain is kind of like when people go fishing in the winter when everything is ice, right? And you cut that ice, right, like a circle, a disc of ice, and then you start fishing from in that hole, right? And inside there's a lot of fish, Right. and some of them are coming and then going, and most of them are going, right? And then, but we're still fishing. So every single exposure is in our brain, in the subconscious. Yeah. And the art is to... Sorry? No, not yet. Let me mute. Okay. The art of everyone, yours as well as mine, is to help our subconscious to come out, you know, it's information to come out from the subconscious. Everything's there. So I just want to encourage you, Patricia, and to let you know that whatever it is that you've been exposed to is there. And your job is, if you believe that, then it's much easier to recall all those things than to feel, oh, it's so long time ago, I forgot everything and it's not gonna come back. How do you feel about that? No, I don't feel that way. Okay. I just need refreshing and Fantastic. to be able to speak and listen and understand. Yeah, that's amazing. You're again in a very good spot to start. It's a good starting point. I love that about you. Thank you so much, and enjoy your auditing, auditing, right? That's how they call the name. Bon, alors Jay, Thank you. Bill, nous n'avons pas parlé beaucoup, mais je vous encourage de parler avec les autres, un petit peu de conversation entre vous. Si vous ne connaissez, s'il y a des personnes que vous ne connaissez pas, vous pouvez vous présenter aussi, que commencer à parler. Tous les autres gens peuvent vous comprendre. Ah oui, c'est pas de problème. Je suis en Angleterre, dans la cité de Bath, une très romanesque cité, mais nous avons habité jusqu'à 10 ans à ce moment. Et nous avons une maison de vacances à la Vendée, en l'antique Côte de France, près de La Rochelle. J'espère visiter vendredi prochain, si possible. La maison à la Tranche-sur-Mer est superbe, très près de la plage, avec beaucoup de salons, et ma femme espère que la famille, elle a 4 enfants et 7 grands-enfants, et elle espère que la famille visite peut-être dans le mois d'août, mais c'est difficile avec le COVID-19 restrictions. Peut-être. Une question pour Llyane. En France, à ce moment, c'est possible de visiter les piscines peut-être, ou les restaurants sans restriction? Sans restriction. Il y a des petites restrictions. Il y a aussi, ça dépend aussi du propriétaire. Ah oui. Il est beaucoup plus ouvert que d'autres pays. Pour moi, je pense que c'est un petit peu risquant, mais oui, beaucoup de places, d'endroits sont ouverts à ce moment. Mais ça dépend du propriétaire. Ah oui, merci. De rien. Si vous voulez parler avec quelqu'un d'autre, mais les autres participants, vous êtes d'où? Moi, Suzanne. je suis à Portland. Pardon. Ah. Allô?
Pardonnez-moi, répétez la question, s'il vous plaît. Vous êtes d'où? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Oh, où êtes-vous? À New York. Je suis de New York. Ah oui. Le grand zéro pour le coronavirus dans les États-Unis, mais je fais mieux, mais les autres États de mon pays n'est pas bien maintenant parce que les cas les cas sont, pardonnez-moi, sont argumentaux. Ah oui. Oui, oui. Yeah. Pourquoi êtes-vous sur le site maintenant ici? Le site est tranquille. Je suis à la maison, je travaille chez moi pour 100 plus jours. Et mon mari et moi et notre deux chats. Je fais la cuisine tout le soir. La prochaine semaine, le 4 juillet, est mon anniversaire. J'espère nous sommes allés dans l'extérieur pour le dîner. Mais il est très, très concernant, le coronavirus. So, OK, merci beaucoup. Bill, Vous êtes dans sa maison maintenant? one quick second, Bill. Oh, pardon. No problem. I just wanted I noticed about the questions. So they were brilliant. Everything was amazing. When it's for everybody, when you notice that someone doesn't understand your question, it could be either their level of listening, ear training, which you are helping them to improve now. And thank you so much for doing that. Or it could be the structure of the sentence that could be a little more foreign. Or it could literally be the audio of the computer. We're not face to face, right? So when that happens, I know that it happens all the time to me. I've been doing online coaching for 10 years now. So, and I'm a full-time business, so it's not a gig for me. It's not a hobby. It's a full-time business. So I have to make it work. So what happens when I see that the other person doesn't understand, Jay, because we worked together for 2 years now, can tell that I never translate. If I know that the person understands, I won't translate. What I will do, I will rephrase my sentence. I will use different words, because if I repeat twice, for instance, and I notice that it hasn't been understood, either of these factors could be at play, right? Either the level or the structure that it's foreign for them of the sentence, words, right? Could be foreign, or technology. And so we have to make a point of using different words in our question, well, whatever it is that we say, so that we make sure that it landed. Perfect. Sorry, Bill, you were asking Jay something. That was interesting. C'est une question générale. Vous êtes à votre maison, Jay, ou une maison d'un ami, peut-être? Pardon, répétez s'il vous plaît. Vous êtes dans votre maison, peut-être dans une maison d'un ami, ou votre femme? Non, je suis maintenant chez mes parents. Ah oui? Oui, chez ma chambre et mes drapeaux derrière moi. Et Catherine, vous êtes très tranquille, je pense. J'entends.
Je voudrais vous demander de me parler un peu de votre ville. La ville de Bath est très fameuse et j'ai entendu beaucoup de ce place. Et est-ce qu'il y a beaucoup de baths dans cette ville? Est-ce que c'est comme un spa? Parle-moi un peu de cette ville. Ah oui. Et vous avez une vacance peut-être dans l'été, Catherine? Oui, j'ai une vacance, mais maintenant je suis à vacances tout le temps à cause de le coronavirus. Et je suis très heureuse que ma ville est ouverte maintenant, mais l'ambiance est très différente que le temps en arrière. Parce que avant que le coronavirus, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de festivals, beaucoup de fêtes, beaucoup de concerts, des choses comme ça pour l'été. Mais maintenant, tout le monde a peur de sortir de la maison et la ville est un peu vide et c'est très triste, je pense. Ah oui. Lynn, en France, le festival le 15 juillet, c'est normal peut-être? Du 14 juillet. Oui, ah oui. Du 14 juillet. Ah oui. Je n'ai pas beaucoup d'informations à ce moment, Bill. Je suis à Toronto. Je ne suis pas à Paris à ce moment. C'est très difficile de voyager d'ici. Alors, ce que je sais, c'est que les autorités veulent prendre toutes les précautions, mais on va voir comment ça va se passer. Parce que je suis à Toronto, c'est une très grande tension au Canada aussi qu'aux États-Unis. Cette semaine, à cause du 1er juillet, le jour national du Canada, et le 4 juillet, le jour national des États-Unis. Ah oui. C'est une tension palpable. On espère que ça va bien passer. Mais en Europe unie, les choses se passent beaucoup mieux, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ça me donne de la tranquillité pour mes parents et mes amis là-bas. Alors, je suis très heureuse que tout va très bien là-bas. Mais je crois que Catherine vous a demandé quelque chose à propos de votre ville. C'est ça, Catherine? Ah oui, j'ai voulu entendre un peu de cette ville fameuse où Bill habite. Et je me demande s'il y a vraiment les baths dans la ville de Bath. Alors, Bill, okay, so because like what I was saying before about questions, maybe we try a shorter question at just the point of talk to me about this, please. And let's see what he doesn't understand, because there is an art on both ends. Remember, when you go to speak to a native, you will have to manage the conversation. It's not their job. They don't even know, right? They don't know your level. They will speak the way they speak because they speak. They don't think in the sense of like words, right? When you speak your mother tongue, don't think in terms of words. You think in terms of ideas, right? So it's our job, the learner,
to manage the conversation. And if you've been anywhere around my newsletters or my material, my methods, I have this technique that's called the Godfather effect, where when you slow down, you slow the other person down as well. This way you have 3 advantages. You slow down the conversation closer to your pace. You give yourself the time and the brain power to find your words or to change your sentence. You don't know the words, right? Because I don't know the words, they don't come. Okay, well, sorry, Amber Alert. To change your sentence if you don't know those words, right? So that's another skill that we can learn, and I'm happy to help you find that skill, because it's a skill, as well as you kind of convey the fact, the attitude that you kind of know what you're talking about and how you're talking it. You're coming from a place of authority when you slow down. It's not easy. It's possibly the hardest skill that I teach, that I coach. But once focusing on that, then we give ourselves, the learners, again, I'm including myself with Italian and all that, we give ourselves the space to manage our language and hearing and all the event of conversation. And so when someone doesn't understand, again, could be from different reasons, even in real life. So the point is, let's try to make the question, because I want to know about this. I'm not going to say, Catherine, because I want you to do it. Yes. So I want to know about this. Then once they caught on the topic, then you can add the details that you were meant, right? You meant to ask really about this particular detail, right? And I know it's a fascination for you oh, is this really like that, what we hear, right? So to kind of have both the people talking on the same page. This is just communication 101, really, right? So to have both of us on the same page, first, okay, so this is the topic. Now, talk to me about it, and then let's see if his or the other person is on the same page and is playing with you in the same playground, right? And then you can add another detail to get your information. Let's see, Catherine, how do you gonna do about this? Really simple, like subject and verb, and then so he's getting in the same topic. Okay. Bill, où sont les endroits fameux dans votre ville? La ville en anglais, c'est Bath. En France, la Transhumance. La ville de Bath est une ville historique, georgienne, romane. Et un problème à ce moment dans la ville ici. Ils ne sont pas des touristes ici. Et les touristes, le plus participant dans le revenu pour le local council, le maire, le mairie, et c'est très très difficile à ce moment. La mairie croit qu'il y a a besoin de 50 000 livres pour cette année de le budget pour la ville ici. Et c'est très difficile. Nous avons normalement 5 millions de touristes en bas. Et surtout le chinois et le japonais. Cette année, pas de touristes, je pense. C'est très, très difficile pour la mairie et l'autorité locale.
À la transhumance, c'est une situation très différente parce qu'elle est une ville favorite pour les Parisiens et les gens qui habitent l'Île-de-France. En la transhumance, en hiver, une population de peut-être 3000 et en juillet, en août, peut-être 90 personnes. C'est très, très occupé avec les touristes. C'est une situation très différente parce que en France, c'est seulement pour 2 mois. En Bath, en Angleterre, c'est pour toute l'année. Si nous n'avons pas le coronavirus, qu'est-ce que vous feriez le week-end dans les temps normaux, Bill? Ma femme et moi, nous jouons au tennis et aussi le week-end, c'est pour visiter les familles de ma femme. Et aujourd'hui, la famille de le fils de ma femme et son famille est ici, mais seulement la première fois que janvier. Et aussi, nous jouons au le jeu de bridge. Et maintenant, nous jouons en bridge en ligne. C'est très différent. Oui, oui. Merci, Bill. Je vois beaucoup de drapeaux dans votre chambre qui annoncent qu'est-ce que c'est ça, une équipe. C'est difficile pour moi à lire les mots parce que tu es très petit maintenant. Mais voilà. Est-ce que vous aimez vraiment le Toronto Maple Leafs? Oui. Beaucoup. Pourquoi? 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 Parce que mon père est aussi aussi aime les Toronto Maple Leafs. Et depuis quand j'étais jeune, je regardais les matchs chaque samedi. La nuit de hockey en Canada est une grande chose au Canada. Il y a c'est une tradition. J'ai joué au hockey quand j'étais jeune. Pas maintenant. Aussi, j'aime le baseball, le Toronto Blue Jays. J'ai des drapeaux dans les autres côtés de ma chambre. Et chaque été, je vais voyager dans les États-Unis pour la match de baseball. Et cette année, nous voulons pour un voyage au New York City pour le Yankees. Mais pas maintenant parce à cause de COVID. Mais c'est tout. Il est un vrai Canadien. Oui.
pourquoi vous vous êtes arrêté de jouer le hockey? Parce que je jouais jusqu'à mes 17 ans. Après ça, je ne pouvais pas avancer tous les ensuite étapes. Niveau? Niveau étape. Et à cet âge, en Ontario, tu dois choisir par la Ontario Hockey League et il est très difficile pour compétition à cet âge. Et je jouais pour le amusant, mais et maintenant je suis vieux et il est difficile pour obtenir le temps à l'arena. Et maintenant, après ça, je dois focus. Me concentrer À l'école, et le travail et des autres choses. Bon, merci. Et Suzanne, est-ce qu'il y a un sport que vous aimez? Oui, jouer? mon mari et moi aimons le baseball aussi. Nos favoris clubs de sport et le Chicago Cubs. Oui. Je viens de Chicago. Oui. Nous avons un autre appartement au Chicago, mais nous ne sommes pas allés au Chicago cette année parce que le coronavirus. Nous avons un magasin de magie au Chicago pour les tricks de cartes, coins. Mais la saison au baseball est très courte cette année, approximativement 60 joueurs par l'équipe. Juxtapose la saison normale avec 173 joueurs par l'équipe. Oui, la grosse saison. Elle n'est pas jeune en attendance. Elle est très triste. J'ai regardé dans la télévision ou l'internet. Je regrette, on doit partir. Au revoir tout le monde. Au revoir, Bill, merci. Au revoir, Bill. Et Suzanne, vous avez dit que vous avez un appartement secondaire à Chicago. Où se trouve cet appartement? Dans la ville. Où est l'appartement en Chicago? De quel voisinage? Je viens de Chicago, peut-être je connais le voisinage. L'appartement existe dans le Ravenswood. Section, district, le nord, approximativement 3 miles à nord de Wrigley Field. Ah bon, d'accord. Et c'est joli là. Oui. Combien de milles? 3 000? 3 000, approximativement. La cité. Avez-vous choisi d'avoir un appartement à Chicago parce que vous aimez l'équipe de Cubs?
Non, l'appartement, nous avons un appartement dans les Chicago parce que le shop de magie, ma mari ont hérité dans mon beau-père, le célèbre magicien J. Marshall. Et ventriloquiste pour le globe rabbit lefty. C'est très intéressant. Mon mari, pardonnez-moi, ma mari est le producteur de la représentation au théâtre en Broadway. Et elle est très difficile pour lui parce que cette saison de Broadway est fermée. Et la prochaine saison a expecté en ouvert le printemps la prochaine année. Oh non. Wow. Oui. Mais un de son jouets, American Buffalo, écrit de David Mamet pour le célébrité Lawrence Fishburne, Sam Rockwell, Darren Criss, ont retourné la prochaine année pour la production. Le producteur s'appelle Groundhog Day parce que il a été ouvert ce printemps dans le 14 avril. Maintenant, il ouvert le 14 avril le prochain printemps. So, Groundhog Day, à la ces films. Very interesting. Thank you, Catherine. You really did a fantastic job here. Merci beaucoup, Catherine. And also, I love the fact that, you know, because this is what I think it makes a huge difference when either exercises on your own at home or conversation are on about your life. They have to be about your life, because this is how, Susan, at the beginning, I think you were adding about 10% English there, just because of the nervousness. Of course, you want to, oh my God, I cannot shut up because now I'm English. And that's what happens to all of us. And now you didn't. You actually just threw in only one so. The English so. And that's, yeah, and that's amazing, I felt. And thank you, Catherine, for this. Also for exercises. So because I see you, I mean, I work with Susan and Jay one-on-one, but everybody else I only see once a week. So I want to give you these things, whatever it is that you want to improve, write about it. So write about whatever words, whatever the expressions, and don't just put them like, I don't know, mechanically. They don't work. It doesn't work that way. So if we want to, you know, I don't know, to bulk up our bicep, we're not going to run, right? So if we want to be better in conversation, we're not going to run words dry, I don't know, even conjugations. It doesn't work. If you don't feel like a verb doesn't quite work well for you, write about an event of your life that either has happened, happens, will happen. And if you don't find in any of these tenses anything that's interesting for you, you know, that you want to talk about that will involve that particular word or expression or verb, talk about something that you wish to happen, and then the world is your oyster, because you can write about pretty much anything, but that you wish to happen. You know what I'm saying? So don't just say the dog has a tail, because it's just no. Do you have a dog? You don't. Do you want to have a dog? Oh, you don't. That's fine. Then maybe a friend of you has a dog. Put that name's dog has a tail. What kind of tail? Make it personal to you, because only this way you will be able to actually practice between our sessions here at home, like a dress rehearsal for conversation. Anything that doesn't work quite well.
I'm not talking about pronunciation because that has to be dealt with on separately. That has to be with someone. Conversation as well, what we're doing here. But practicing grammar, vocabulary, whatever it is, whatever else it is that you really would like to incorporate in these sessions of conversations, which I love. And please bring your coffee or tea or whatever. I have mine. Okay, I do. Because it makes it so much more, you know, it makes it so much more, you know, it is a social event. I want to make it a social event. It's going to become more and more of a social event. People will get to know each other. You won't ask the same questions next time, right? And so for not just Susan, everybody, it didn't happen to Jay. I wanted to, you can actually see this session in the group if you are on Facebook in the group, and notice the way Catherine, you have your way, and I can't compare you with anybody here because just having that exposure to standards, laid back language from the African francophones, that gives you so much power to find your words, and that's it. Everybody else has to learn it. Jay, he learned it in time to not access English words. If you notice how he looked for his words. So I'm not going to translate anything. I'm not a dictionary. You have yours. Plus, there is a skill, and everybody resists dictionary, me included. I hate looking up words. I have to, and this is the discipline we have to have. To look up the words that we don't have, because only looking them up, they're gonna stay in the brain, especially when we look them up in context and in a personal context. Because if it's a context that I care about, I really want to tell Catherine how this happened with this play or whatever season, I will want to know that word, right? Because that is also not, this is not the only conversation on that topic for you, Susan, because that's your life and people are interested in the topic. So you want to have those words, right? But I was giving Jay the example for Jay. If he actually chose a word in French that didn't work well, I will give the word that is correct because he was looking into French, you see? But if you're looking into English, I want to prevent you from going there in the first place, you see? And for you, Susan, one thing, the starting point, period, it's really, I don't know, it's such a simple thing and such a basic thing, and it doesn't even make sense. But if you just make a point of replacing the word so with alors, that's going to just keep your brain into French, even looking for words. And everybody knows, I hope that I don't know about Patricia, but I did talk last time, I think, Catherine, when I saw you, that I am not about only thinking in French. Thinking in French is brain's job. We cannot force that. What we can do, though, is we can use English, and we already think in English, so how can we optimize that? And the more we're going to do this, the brain, we're going to say, you're translating, you're translating way too much time, way too fast. I'm going to stay into French. That is exactly what the brain does. We cannot force our brain to think in whatever language. It just does its thing. So if that's the reality, because that's how the brain works, then our job is to find ways to bring back into French our brain over and over again. And when you notice, and I know it's a mechanical thing that you say, I do, because I've been working with hundreds of people now, so I do. But what I suggest is that whenever you catch yourself, because you may not catch yourself at the beginning, but you'll catch yourself more and more, being aware of it and having this intention, make a point of whether you know the words that will come after or not, don't say so. Try to say alors. And that's going to have an intention for your brain, will help you get in there a little faster. So let's try that and see how it works for you. We'll see how it works, right? Because then if it doesn't work too quickly, then we'll just look for other ways to make that happen for you. How's that? Excellent. Merci. Perfect. Thank you so much. Patricia, do you have anything for us? How did you find this session? Oh, great. It was great. I could understand some. Oh. Not everything, but I could understand some things. Yes. So it's getting a little more comfortable.
Amazing, amazing. And I'm happy that you've been here. Thank you so much for your time. I really appreciate it. You spend it here instead of elsewhere, and we really are very grateful to have you here. And hopefully you have some value from it. If you are on Facebook, you're welcome to watch it again, because this is on Facebook as well. Watch it again and see what if you can catch a little more words, now kind of knowing the, I don't know, the context. Okay? Yes. Mm-hmm. Amazing, Patricia. Thank you so much. Thank you, everyone. Do you have any final questions for me? No? So does this conversation group continue every Sunday? And are you going to send out some information about how to join? Maybe, sign up to join? Yes. So these free sessions were held for free during COVID, because most of the world is open. We have to see what happens with the US. Canada may open, I don't know. I think that this week really is crucial for the North America. We'll just have to see. So my commitment to you is to offer this for free for the time of the lockdown. If this will continue for North America, they're going to be more for free. My plan right now is this would be the second last, and then we'll have the last one next Sunday. And after that, maybe if, I don't know if the lockdown is still, we're opening, but we're, so I may start it at a lower price and then it may increase. I'm not, so regularly this is $99 a month for 4 sessions. I definitely will know exactly what happens. Right now, I'm literally in limbo because I don't know what's going on in North America. So you will definitely get information about the next steps. Thank you very much. Thank you very much. Anything else? No, we're going to talk on a one-on-one. Perfect. Merci beaucoup, Llyane. Bonne semaine tous. Enchantée. Merci. Bonne semaine. Au revoir.